We are going to start with unless now, okay? The next set of 5 sentences will begin with unless. இப்போ நம்ம பண்ண போற next set of sentences, அதாவது 5 வாக்கியங்களும் unless என்ற வார்த்தையில் தொடங்கும், ஓகே? அதே மாதிரி நான் ஒரு செட் வந்து இந்த பக்கம் எழுதுவேன், அடுத்த செட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இங்கே எழுதுவேன். நீங்கள் எப்படி சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்கன்னு பார்க்கலாம். The first sentence, unless you work hard, நீ கடினமாக உழைக்காவிடில் அப்படின்னு அர்த்தம், ஓகே? Unless she eats well, அவள் ஒழுங்காக முறையாக உணவை உண்ணாவிடில் என்ன நடக்கும்ன்றது நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். Unless he plays well, unless you are careful, unless you pay the fees, okay. இப்போ we have 5 sentences, half of 5 sentences. 5 வாக்கியத்தினுடைய பாதி பாகத்தை மாத்திரம் இங்கே பார்க்குறோம். Unless you work hard, unless she eats well, unless he plays well, unless you are careful, unless you pay the fees. ஓகே, இப்போ என்ன நடக்கும்ன்றது மீதி பாகத்தில் பார்க்கலாம். He will not win. The match. You cannot write the exam. You will not succeed. She cannot improve her health. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5 சென்டென்சஸ்னுடைய செகண்ட் ஹாஃப் இங்கே இருக்குது. இதை வந்து எப்படி நம்ம மேட்ச் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம். இங்கே நான் இது 5 சென்டென்சஸும் வாசிக்கிறேன். He will not win the
match. அவன் மேட்சை ஜெயிக்க மாட்டான். You cannot write the exam. உன்னால் பரீட்சையை எழுத முடியாது. You will not succeed. உன்னால் ஜெயிக்க முடியாது. She cannot improve her health. அவளுடைய ஆரோக்கியத்தை அவளால் சரி செய்ய முடியாது. You will lose your money. நீ உன்னுடைய பணத்தை இழந்து விடுவாய். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி சென்டென்சஸை நம்ம மேட்ச் பண்ணுறதுன்னு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. Unless you work hard. Unless you work hard. இப்போ வந்து இதே தான் நான் இஃப் போட்டு நான் இஃப்ன்ற வார்த்தையில் ஆரம்பிக்கிறேன். இஃப் யூ டூ நாட் ஒர்க் ஹார்ட். அன்லெஸ் வந்து இஃப் யூ டூ நாட். ஓகே, இதுவே ஒரு நெகட்டிவ் வேர்டு. அன்லெஸ் யூ ஒர்க் ஹார்ட், he will not win the match. You cannot write the exam. You will not succeed. She cannot improve her health. You will not lose your money. You will lose your money. எது கரெக்டாக வரும்? Unless you work hard, you will not succeed. நீ கடினமாக உழைக்காவிட்டால் உழைக்காவிடில் உன்னால் ஜெயிக்க முடியாது. ஓகே, சக்சீடுனா வெற்றியை பெற முடியாது. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன். Unless she eats well. அவள் ஒழுங்காக உணவை உண்ணாவிடில், ஒழுங்காக சாப்பிடாவிடில். Unless she eats well, he will not. ஷீயை பற்றி பேசுகிறோம். he இருக்குது, you இருக்குது, you இருக்குது. இங்கே தான் ஒரே ஒரு she இருக்குது இல்லையா? she cannot improve her health. அவள் ஒழுங்காக சாப்பிடாவிடில் அவளால் அவளுடைய உடல் நலத்தை நன்றாக கவனிக்க முடியாது. உடல் நலம் சரியாக இருக்காது. ஓகே, she cannot improve. ஓகே, நன்றாக மாற்ற முடியாது. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்பர் 2ன்னு போட்டுக்கலாம். சென்டென்ஸ் நம்பர் 2 புரியுதா? அப்போது unless you work hard, you will not succeed. Unless she eats well, she cannot improve her health. இதே நம்ம if she does not eat well, she cannot improve her health. ரெண்டுமே if she does not ன்னு சொல்கிறோம், இங்கே unless ன்னு சொல்கிறோம். unlessன்றது வந்து do not or does notக்கு or did notக்கு பதில் நிற்குது. ஓகே, unless he plays well. இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டும் எழுதிட்டோம். unless he plays well, you will lose your money. You cannot write the exam. He will not win the match. ஏன்னா ஹீன்னு வருது, ஸோ நம்ம ஹீன்னு இருக்கிறத தான் பார்க்கணும் இல்லையா? unless he plays well, playனா ஏதோ ஒரு பந்தயத்தில் ஏதோ ஒரு மேட்சை பற்றி தான் நம்ம எப்போவுமே சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ unless he plays well, he will not win the match. ஸோ இதுதான் அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கும். ஓகே, unless he plays well, he will not win the match. ஓகே, next one. unless you are careful. unless you are careful, நீ கேர்ஃபுல்னா என்ன சொல்கிறது? ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இல்லாவிடில் என்ன இங்கேருந்து you cannot write the exam or you will lose your money. நீ எச்சரிக்கையாக இருக்காவிடில் உன்னுடைய பணத்தை நீ இழந்து விடுவாய். you will lose your money. Okay, so unless you are careful, if you are not careful, you will lose your money. Okay, so I'll mark this as 4. Okay, if you are not careful, you will lose your money. Next one. unless you pay the fees. இப்போ next last one எது இருக்கு? you cannot write the exam.
நீங்கள் உங்களுடைய ஃபீஸ்னா என்னது, ஒரு பரீட்சை எழுதும் போதும் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஃபீஸ் பே பண்ணணும். நீங்கள் பேங்க் எக்ஸாம்னாலும் சரி, ஒரு ஸ்கூல் எக்ஸாம், ஒரு எந்த ட்ரைனிங் எக்ஸாம் எழுதணுன்னாலும் அதுக்கு ஃபீஸ் பே பண்ணணும். ஸோ அன்லெஸ் இஃப் யூ do not pay the fees you cannot write the exam. எந்த பரீட்சைக்குமே ஒரு அளவு ஒரு பணம் கட்டினா தான் நீங்கள் அதுக்கு பரீட்சை எழுத முடியும். ஸோ அன்லெஸ் யூ பே த ஃபீஸ் யூ கேனாட் ரைட் தி எக்ஸாம். ஓகே, இப்போ புரியுதா எப்படி இந்த சென்டென்சஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு? இது எல்லாமே அன்லெஸ்க்கு பதில் இஃப் நம்ம போடலாம். இஃப் யூ do not pay the fees you cannot write the exam. If you are not careful you will lose your money. If he plays well he will win the match. If she eats well if she does not eat well she cannot improve her health. If you do not work hard you will not succeed. Unless வந்து do not, does not அதெல்லாம் சேர்த்து வரும். ஓகே, unlessன்றது it is a negative word. Okay, it is a negative word. Okay, now we'll again from the beginning we'll see unless you work hard you will not succeed. நீங்கள் கடினமாக உழைக்காவிடில் ஜெயிக்க முடியாது, உங்களால் ஜெயிக்க முடியாது. Unless she eats well she cannot improve her health. அவள் ஒழுங்காக சாப்பிடாவிடில் அவளால் அவளுடைய உடல் நலத்தை சரி செய்ய முடியாது. Unless he plays well he will not win the match. அவன் ஒழுங்காக விளையாடாவிடில் அவனால் பந்தயத்தில் ஜெயிக்க முடியாது, மேட்சில் ஒழுங்காக ஜெயிக்க முடியாது. Unless you are careful you will lose your money. நீ ஜாக்கிரதையாக எச்சரிக்கையாக இருக்காவிடில் உன்னுடைய பணத்தை நீ இழந்து விடுவாய். Unless you pay the fees you cannot write the exam. நீ உன்னுடைய பரீட்சைக்கு பணம் கட்டாவிடில் அந்த உன்னால் பரீட்சையை எழுத முடியாது. ஓகே, ஸோ இந்த 5 வாக்கியத்தையும் எப்படி நீங்கள் உருவாக்குறதுன்னு கற்றுக்கிட்டீங்க. இன்னும் கொஞ்சம் வாக்கியங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் செக்மெண்ட்டுக்கு போக போகிறோம். ஸோ இதை நல்லா எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க.